Давай пока она бормочет, будем. You can create a table, by the way. Okay, let's read first. Igor, are you here? Okay. On est tous abonnés. On est tous abonnés à la presse. Tous abonnés to the press. Everybody, yeah, all of us, yeah. Like we are all, no, we are all subscribed to the press. Hein? Les articles de journaux sont plus complets que ceux d'Internet. Les articles de journaux complets ou complètes? I think complete. Complet, okay. Continue. Yeah, okay. The articles of journals are more complete than those from the internet. It's the best. La meilleure. La meilleure source. Je lis le journal local. I read a local journal. Préfère la télé. Yeah, yeah. The majority or most of people know. It means TV. Je m'informe sur les réseaux sociaux. Je m'informe sur les réseaux sociaux. Like I inform myself by on the social media. But let me check. Is it inform myself or something? I спрашиваю. I inquire on so. No, it's a. That's why I like this thing because it translates this automatically. Translate it. I get my information from social net. I inform myself. Okay, so like I get information from. Okay. Huh? These forums.
Very obscure. I need to listen again. J'ai besoin de l'écouter encore une fois. Okay, I have a certain idea, but the delay the delay just a second. I need to I wouldn't say that I have completed everything, so just A4 and E5 and then A4 A4. Okay.
Okay, let's check. Six, 4, 7, 5. Man, гениально, man. Красавчик, красавчик. Я отвлекался много. Right, yeah. This. Yeah, yeah, gentlemen. Yeah, I got distracted many times. Like I started thinking about something else, and then I just came back to the text. So yeah, it was more difficult for me. Okay. Uh, yeah, let's read exactly. But there is no. Absolutely, absolutely, absolutely. The problem is that there is no text as least. Почему так? Ну. Oh, I've no idea why they do this way. I mean, this is such a not understandable thing completely. Such an inexplicable. Ok. Quand je rentre de lycée, les premières choses que je fais en mangeant un bout de chocolat, c'est ouvrir les robes. Nothing. Имеется в виду здесь вот? Да, везде нет. А, во, вот здесь есть, блять, как это работает? То есть где-то они добавляют, где-то нет, короче. I suggest we listen to this one. Like we can start listening to this and then we can get along. What do you think? Yeah. Okay. Absolutely, yes. I'm amazed. I'm amazed because yes, it was very difficult for me because I just got distracted really many times. Quand je rentre du lycée, les premières choses que je fais. Quand je rentre du lycée, les premières choses que je fais en mangeant un bout de chocolat, c'est ouvrir le Républicain Lorrain, journal local. Journal local. When I all right, when he come back from the lycée, the first thing I do while eating like a slice of chocolate or a piece of chocolate, un bout de chocolat, is to open Les Républicains Lorrain, a local journal. Okay. Oui, oui. Mhm. 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 Yeah. It happens. It happens like made by niggers.
Yeah, if I want to complete, I go to other social media such as Twitter, right? Je veux compléter, si je veux compléter, je vous allez sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Twitter et X. Mhm. Dans mon famille, parents et enfants, on est tous abonnés à des journaux et à des magazines On est tous abonnés, on est tous abonnés à des journaux et à des magazines. In my family, friends and the children, uh, yeah, in my family, friends and children, we are all subscribed to journals and the magazines. What is the difference? I mean, the difference is the same as it is in English. Subscribe to newspapers, magazines. That's what it is. Donc, tu continues. Achète, achète, achète. Qui m'intéresse. Qui m'intéresse. J'ai de Montpellier. D'abord, les articles sont plus complets. Yeah, are more complete. Yes, are more complete. First of all, first of all. Yeah, sometimes it's first of all, but sometimes I think it means therefore. But let's check. Or like moreover. Yeah. What? There is no finally, man. Yes. Primarily, yes. A region. Primarily. Primarily, the articles are more complete. Mais la plupart considèrent la télé comme la principale source d'information. Mais la plupart considèrent la télé comme la principale source d'information. Source d'information. Comme la principale source d'information. Source d'information. Euh, ah, yes, exactly. Uh, hmm, non, non, non. Non, non, non. Je vais. Non, non, non. Je vous is I want. Je vais is I go. It takes time. So to get my points of view multiplied, right? Mhm. To increase the number of my points of view. D'accord? Euh, donc c'était euh, le premier exercice, le deuxième exercice pour nous. Je pense que si tantôt pour nous de lire quelque chose. Oui, lire quelque chose. Mhm. Mhm. But the problem is that you're not going to see the whole stuff. Let me send you the picture, it's better. Or even the text. Yes, exactly. Yeah, take a look. Ok. Je pense que nous devrions lire
des subtitres, des subheadings, titres, sous-titres. Oui, je pense que nous devrions lire ce titre d'abord. Donc, tu es première. Lis. Pour les enfants. Non. No, I don't understand. Uh, Very important stories for the very important pour les enfants. Pour les enfants. Tourisme, tourisme, d'autres points forts sont nécessaires. Tourism, other points, other hard points or huge, strong, other strong points are necessary. What does it mean? Other strong points are necessary. Okay. S'envoler, s'envoler. Hmm. And qu'est-ce que c'est décoller? Fly away without taking off. Okay, it means like green, yes. Green agenda. Fly away without. Летай без того, чтобы... Без не посадки, как же take off. То есть как взлет. Полетай без взлета. Ну, типа без самолетов умеет. Типа улететь не взлетая. Улететь не взлетая. S'envoler, s'envoler sans décoller. I think so, but this is my suggestion. L'autre vie des sapins. L'autre vie des sapins. The other life of sapien. Or the other life of... Oh, okay, of the Christmas tree. The other life of the Christmas tree. Fine. Fir tree. Fine. Okay, the other lives. The other life. Uh, другая жизнь, другая жизнь. Ну да, здесь будет, я уверен, здесь будет про green agenda, absolutely. Because, you know, we shouldn't use Christmas trees during Christmas, but we should buy plastic ones, but not the real ones, something like that. Sapin means a Christmas tree, or yolki, sapin. Ingrédients, oui. Good ingredient. Une vive polémique, like a lively polemic. A lively polemic. Heated, heated, heated durable. Okay. Imprimé, imprimé. No, no, no. Numeric means digital. Numeric means digital. Or printed, printed. Like читать книги через экран или через книжки. Numérique ou imprimé, oui. Le meilleur souvenir. Absolutely. Ou imprimé. Le meilleur souvenir de tournage. A better souvenir of maybe tournée. Filming. Okay, the a better souvenir of action movie. In
I'm interested. I'm not going to allow this. Best memory of. Okay, the best memory. Donc, nous commençons. Yeah, yeah, exactly. Yeah, all right, all right. I have already muted myself. It's very interesting. How come that Parisians are in the same text with Stalingrad? Of yes, of USSR, exactly. Absolute, absolute. Yes, exactly. Yes.
I am ready. Je suis prêt. Okay, okay. I will try to read something. Take your time, gentlemen. It's okay. Take your time, really.
Okay, no problem, no problem. Take your time. Nice. Okay. So let's check. So what about A? What is yours? One by one. One by one. Okay. What about A? 8 exactly. Yes. Mine is 8 as well. What the fuck is that? Ah, I clicked F5. 1 second. All right. So the first one, A is 8. All right. Mine B is 6. What is yours? Okay. What about C? 3 minus 2. Minus 2. 3. I'm gonna be the brackets. 2. Okay. Uh, D. Mine is 7. E. 1. The same. F. Yeah, exactly. Mine F5. G. 4. Exactly. Okay, so we have one difference here. Okay. Uh, D. Because it was about tourism, right? 8. 6. It's exactly, exactly. That's a quite quite a text, especially about the one. Where is that? I think C. Yes, is kind of difficult because there are so many cultural. Yes. Yes. Well. Uh. Yes. Yes. Exactly. But it's about. There are so many historical. You would say historical allusions. So Puy du Fou, I've just read the article in Wikipedia, so that's a historical theme park in France.
Now? Okay, let's read this. Sans hésiter, like sans hésiter, or sans hésiter. Sans hésiter, oui. Sans hésiter, Emma Watson a la scène de la salle de bal où son héroïne Belle et la Bête dansent ensemble. Nous avons travaillé sur cette danse pendant 2 mois avec Dan Stevens, l'interprète de la Bête, pour qu'elle soit vraie. À chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas, soit le tour était trop tôt, soit nous n'étions pas assez rapides. Et puis finalement, à force de travailler ensemble, il y a eu cette fois où nous l'avons réalisé parfaitement du début à la fin. Du début à la fin. Donc tu es le premier. Um, without hesitation, yeah, without hesitation, Emma Watson like remembers, but in English it's actually like indicates the scene in the ballroom where her character Belle and the Beast dance together. Dance together. Uh, we worked we worked on that dance for months with Dan Stevens, the interpreter of the Beast, uh, so that so that it is perfectly so that it's really perfect. So that it's really perfect. Every time there was something that didn't go well, either the mm, either the step was too early, or uh, we uh, we were too fast. But finally, uh, because of working together, uh, uh, one time we have made it perfectly from the start to the end. From the start to the without hesitation, basically. Без, скажем, без колебания. Hesitate, колебать. Les RATP, la R, la RA ATP. You mean abbreviation? Sur la quai de la station Stalingrad. I was a bit away. Donc, assise, you were right. De colère, sociaux, sur les réseaux sociaux, sur le sociaux. Qui voit, disent, disent les Parisiens, disent les Parisiens. I think chairs or benches.
like a dozen of new benches, blue benches. I thought you answered. I thought you asked me. Benches. Why Сталинград? Really? В Париже реально станция Сталинград есть? Надо спросить. Is there? Why not? Why not? Is there a station in? Если так он вообще Сталинград. Так-то Париж вообще Сталинград держу. Is there a station Stalingrad in Paris? Бля, серьезно. Yeah. Wow. Wow. That's a surprising thing. Is a Paris state. Let me read this. When was it named after Battle of? Где called Alex? Okay, in 1946. Fantastic stuff. Fantastic. It's so wow, so unexpected. Stalingrad. There must be a certain debate as to why it exists. Wow, it's very interesting. That's a very, very interesting. Ты без рофла говоришь сейчас. Ну, Ленина я еще пойму. Нет, Ленина-то еще там в Берлине даже есть. Это как бы я пойму еще. Is there a Stalin? Ну, по Ленина я пойму еще, да, как бы, типа, да, там любят ставить Ленину везде, там, типа, знаешь, он был правильным левым и так далее. Бля, вот это вот чисто, блядь, совочек такой, прям хороший. О, прям такой вообще мудренький. Пошло, пошло. Пиздец. Да, смотри, смотри. Оп. Коммунизм. Коммунизм. Что это такое, кстати? Nen Cheval. Is it really in Paris? It's where is that? Where is that situated? Continue, of course. No, doesn't. On, sur le quai, это бухта, как же бухта по-английски? On the bay, бухта. Кей, yes, кей is бухта. Иногда же по-английски иногда же говорят так. Docks, кей, видишь, quays говорят.
platforms, wharfs, да, точно, верфь, точно, wharf, exactly, верфь. Мгм. Uh, I struggle myself, but I would say uh, these. It is this. Yes, it is these chairs in form of inclined blocks, like чуть-чуть повернутых и наклоненных блок, то есть в форме, да, да, да. Less comfortable. We can say that pushed or made or pushed, made, provoked. A wave of mad, or wave of hate, wave, a wave of hate or anger, a wave of anger that like provoked a wave of anger on social media, провоцировала волну гнева. Мгм. Trigger, yes. Да. Uh, Many are those that see it as yet another measure to. Yeah, I remember I translated that as yet another measure. So those so like are those are numerous are those so as yet another measure as yet another. I just remember this, I asked the reverser to translate the whole text. Unanieme. Two. No. Oh, no. Prevent, yeah. Without home, basically. Without home, without permanent housing, permanent home. Prevent. Yeah. To prevent people without home to sleep there, to to like uh stay there for sleep. We spend, like мы тратим, we spend. I would say I would say to make anti SDF benches. We stand.
Will you? So you can put this down. Will you do means instead of место. Место to make. Them. Or SDF. I don't know what they mean by SDF. Let's. Mhm. Homeless. Okay, SDF. Okay, means yes, homeless person. All right, that's interesting. Tell Parisians. Like говорят французы. Говорят парижане вот так. Tease. Are you tired? An hour. You would like. Okay, okay, let's take a break. Okay, let's go. Nous continuons. You can tell me how it's done, how the process of it is done. Верфь, wharf. Mhm. Okay. Trigger, yes. Provoke. Nice. Like many are those. Many are those. Many many are those that see it as yet another measure. Yeah, to prevent people, to prevent homeless people. Yeah, say Parisians, you can. Okay. Are there any questions? So now we know that homeless people are les personnes sans domicile fixe, or you can say les personnes anti-SDF, les personnes SDF, or just SDF. Les destinations les plus prisées sont effectivement celles qui apportent un contenu en plus. Contenu en plus. Uh, the most popular destinations are effectively those that uh, give more content. Let me see.
Ok. Prenez l'exemple, prenez l'exemple, prenez l'exemple de la Vendée où les renouveau des stations balnéaires telles que le sable de l'One, le département met efficacement son patrimoine, met efficacement son patrimoine en valeur. Il y a le Pays de Fou, évidemment, mais aussi le Vendée Globe. L'accent mis sur la découverte des territoires à vélo. Idem avec l'Aude, Pays Qatar, en Occitanie. Les pays a su jouer de sa dimension culturelle avec l'œnotourisme et le château Qatar. Le château Qatar. Donc, the most popular destinations are effectively those that give more content. Let me check. Prisé, like maybe popular, yes, popular, the most popular destinations. Le plus prisé. And indeed, those that bring additional content. Le plus prisé. Le plus prisé. La destination le plus prisée sont effectivement celles qui apportent un. On continue en plus, on continue en plus. Prenez l'exemple de la Vendée. Oh, les renouveaux des stations balnéaires telles que le Sable d'Olonne, le département met efficacement son patrimoine. However, the renouveau, like the renovation of stations, of balneary stations such as Table, Alon, Le Sable d'Olonne, this is the name. The department or the department emphasizes effectively its heritage, its heritage. Take the example of Vendée. Take the example of Vendée. Take the example of the Vendée. Besides the renewal seaside resorts, besides resorts as the department effectively highlighted. Yes. Uh, no. Besides the renewable, no, the renewed, besides the renewed resorts, seasides. Okay. Besides the seasides, renewed resorts such as. Take take the example of the Vendée. Besides the renewal seaside resorts, so besides, outre means besides, le renouveau means the renewal, yes, of seaside balnéaire. Okay, very interesting. Balnéaire in French is seaside. Seaside, um, seaside is прибрежный seaside. Destination in this case means okay. So, outre le renouveau des stations balnéaires telles que le Sable d'Olonne, le département met efficacement son patrimoine en valeur. Il y a le Pays de Fou, évidemment, mais aussi le Vendée Globe, et sur la découverte des territoires à vélo. Tels que such as, tels que places puts effectively its heritage in value, but it means highlights. The department highlights effectively its heritage. Ну, департамент следит за своим. There is Le Puy de Fou, obviously, but also Le Vendée Globe. The accent, the
the attention, I would say, the attention is put on the discovery of bicycle territory, idem with l'eau depuis Qatar, like with l'autre countries Qatar, in Occitania. The country is the country was able to use its cultural dimension with that kind of tourism and Cathar castles. Fantastic stuff. There is P de Fou, obviously, but also the Vendée Globe, with the emphasis, yes, with the emphasis. Okay, Laxomi, with the emphasis on discovering the territory by bike. Same with the idem. Ah, so idem means it's. Well, I thought it was the name, but it's actually same. Very interesting. All right. With Haute Cathar country in Occitania, the country has been able to play its cultural dimension with the wine tourism. Okay, l'onotourisme, wine tourism. Okay, Cathar castles. I want to see what Cathar castles look like. Mm-hmm. Read. All right. Okay. Lecteur. Glise. Hmm. 15. Contre 14. C'est les femmes. Euh, 65, 67, 67, 60, 65, может, 65, 65. Hmm. 40, 15, 40. 22, 22. Alterne les deux. Read. Прочитанных, книг прочитанных, des livres lus. In read books. Lu means read, like прочитанных, lu means nombre, как бы число книг прочитанных дословно. De nombre de livres lus.
like no, it's okay, it's okay. So uh global increase of the number of books read, basically. Yes, or read books. Прочитанных книг, да, read books. Lecteur grant, like, I think it means like all the readers, maybe. Let me see. Can I see? The readers, or avid readers. Great, alt readers, yes. Well, alt readers. Is explained, but it also is explained. Reading, lecture reading, digital, digital one. Especially among women. Uh-huh. Only if. Even though. Not only even if, même si. Even if. Nice. Молодец. Nice. Digital readers, basically. Oh, the fact I don't know. The fact is it in fact? But you may be right. The fact of like in fact, okay, indeed. Oh yeah, you're right. French of the French. No, ne lise que means only read. Mm-hmm. Uh-huh. Yes, like mix both. Nice. Okay. Les contes peuplent l'imaginaire humain depuis des siècles et beaucoup de parents en racontent tous les soirs à leurs enfants avant de dormir. Pourquoi le Père Noël voudrait-il moins que le petit poussé ou Blanche-Neige, ou Blanche-Neige? L'imagination fait partie du développement. L'imagination fait partie du développement normal des enfants. Ils se déguisent, inventent des histoires, bâtissent des châteaux à partir de morceaux de carton, les tout en sachant pertinemment que c'est pour de faux. Que c'est pour de- L'imagination est utilisée par les enfants non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Non pour fuir le monde, non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Non pour fuir, non pour fuir le monde, non pour fuir le monde, non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Mhm. The fairy tales, les contes, I, les contes fairy tales, сказки,
the fairy tales can be found in the human imagination. I think in this way, the fairy tales have been around in human imagination since 4 centuries. 4 centuries. Many parents tell them every evening to their children before going to bed. Why? Why Santa? Why Santa? Why is Santa less important than мальчик с пальчик или petit poussé? I don't know how to say that in English. I'm interested. Yes, Hope on my thumb, exactly. Hope on my thumb. Very interesting name, yeah. Hope on my thumb. Hope on my thumb, yes. Мальчик с пальчик. Hope on my thumb, yes. Hope on my thumb. Hope on my thumb. Yes, Blanche-Neige. Белоснежка. White Snow. Snow White, exactly. Snow White. Прикинь, вот так Белоснежка по-английски. Snow White. So I need to translate the whole thing. Why would Santa Claus be worth less than Tom Thumb or Snow White? Tom Thumb. Okay, Tom Thumb. Tom Thumb. Why would Santa be less worth? Why is less found after worth? Very interesting. L'imagination fait partie du développement normal des enfants. I'm sorry? Monku, yes, less than, exactly. Less than Tom Thumb, or what was that? The Hop, I don't remember. Or Snow White. The imagination was the part of normal development of kids. They hide themselves, invent stories or history stories, I would say, build castles from the pieces of cardboard. Let me check this. They disguise themselves, okay, hide themselves, invent stories, build castles from pieces of cardboard. Partir de morceaux de carton. That's very good. They disguise. Да, они скрывают себя, да, они скрывают себя. Видимо, когда пугаются. When they're scared of a scary story. Le tout en sachant pertinemment, le tout en sachant pertinemment, et c'est par défaut. All while knowing, le tout while knowing, tout en. All while knowing pertinently that it is for false. Ага, окей. Et c'est par défaut. Ага, окей, I can see. То есть буквально занимаясь, пока, в общем, в то время как они уже знают, что это все не правда. All while knowing pertinently that it is for false. Le tout en sachant pertinemment que c'est pour défaut. L'imagination est utilisée par les hommes. En sachant means like knowing. Sachant means knowing. Pertinently. I forgot, by the way, this word pertinently. What is this in Russian? Прекрасно. Sachant pertinent. Прекрасно. Окей, тут прекрасно. That it is for false. L'imagination est utilisée par les enfants non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre.
the imagination is used for by children not to uh, lead the world, but to better understand it. Mhm. But to better understand it. On gelé, 20, 20, concentré. Mousse, mousse, des arômes. I don't know. Okay, lagar, lagar. What is lagar, lagar? Let's check. Very important cultural. Okay, that's kind of tea. Agar, agar. In Russian as well. Агар, агаризированная питательная среда в чашке питья. Японская сладость из агар-агара. Как? Какая-то желешка своеобразная. Так, подожди. Малайский. Кстати, от малайского, кстати. Вау, это прикинь отсюда. Ну-ка. What is агар-агар? Knows it. Я сейчас спросил, она знает это. Буквально узнал. Интересно, man. Yeah, you can continue. Пока. Resists well. Yeah, I think like типа не распадается. Как, только резист в данном случае. Выдерживает, сопротивляется, устойчив. Ну да, устойчив в смысле, да, в этом смысле. Resist beyond. То есть хорошо справляется, хорошо выдерживает. Хорошо переносит, вот так. Let's go. У? А, окей. Kind of мармелад такой. Красных водорослей. It's so honest. Permits that allows or permits or allows.
Не where, кстати говоря, а or. Здесь or имеется в виду. Кстати говоря, да, из анимен. Вот, кстати, дюва у dt, это, кстати, то есть используется в желе, в вине и в чае. А потом уже следующее предложение начинается. То есть нужно, да, поэтому. Nice. Давай все вот это переведем. This, take this shit out of my. Мягкие и жесткие корзины, мусс, ну, гениально. Я считаю это самым классным. Я считаю это самым лучшим переводом. Soft or hard grouts, mousse, mousses and jellies. Окей. Видимо, что-то что-то в рот, короче, что-то в рот взятое. Что- Smooth, окей. То есть такая мягкая во рту, вот так переводится. Onctu. Давай сейчас onctu en bouche, то есть мягкая во рту. Ага. Smooth in mouth is like smells in mouth. Bush, mouth, and easy to use, basically to eat maybe. Even for for all the recipes. To pH, I think insensible as well. Yeah, insensitive, immune. This here from here. Yeah, it's chemistry, and that's Yiga. Insensitive to pH and the presence of different salts. Окей, то есть он невосприимчив к различным pH и к наличию различных солей. How to read this? Sel, ok. Insensible au pH et à la présence de différents sels. Hmm. Ok. Après avoir été commandé par Internet, l'arbre qui porte un prénom, est livré à domicile en pont avec ses racines et récupéré par l'entreprise quelques semaines plus tard, une fois les fêtes de Noël passent. Euh, Tous en mauvaise santé sont recyclés en copeaux de bois. Les autres sont envoyés vers. Ils sont ensuite replantés. Ils sont ensuite replantés dans le champ où ils reprennent leur croissance pour pouvoir être nouveau proposés à la location 3 ans plus tard. Néanmoins, passé ce septième
année, ils sont définitivement replantés et ne seront plus proposés à la location. Mhm. Uh, Having been ordered on the internet a tree or the tree that by the name that has a certain pronoun is delivered to home in pot with its delivered, yes, exactly, delivered to home in pot with its roots and récupéré like taken taken back by the company several weeks later, once the Christmas or once the Christmas uh, is past. Those in bad those in bad quality are recycled in copeaux de bois, like чем-то деревянным. In wood shavings, okay. In wood shaving, стружку, да, стружку. Copeaux de bois. In English again, wood shavings. Wood shavings. The others are sent to Isère. What is Isère? Isère, maybe a certain place. Okay, maybe that's a certain place. The others, Valhalla, yes, exactly, yes, or Hadean, exactly. The others are sent to Isère. They are then replanted in the fields where they continue their growth to be able to be put at the place 3 years later. I think they mean that so that in 3 years these Christmas trees can be used again by people during Christmas or New Year's Eve. This is what I would say. Nevertheless, after its 7th year, they are definitely replanted and will not anymore be put at the place, like meaning beside the Christmas. Okay, that's very good. After having been ordered by internet, the tree which bears a first name, nice, porte un prénom, which bears a first name, is delivered to a home in pot with the roots and collected by the company a few weeks later. Once the Christmas holidays are over, those in poor health are recycled into wood chips. The others are sent to Isère. They're then replanted in the fields where they resume their growth so that they can be offered for rent. Exactly. So this is a very good construction. Pour être à nouveau proposé means to be offered for rent. Yeah, it is a першодержа. Need to put this down. Être être à nouveau proposé. Être à nouveau proposé. À nouveau proposé à la location. À la location.
Uh-huh. And it means to be offered for rent. Exactly, yes. To be offered rent. Very good. Uh-huh. Okay. Nevertheless, after his 7th year, they're definitely replanted and will no longer be offered for rent. Ok. Ils sont définitivement replantés et ne seront plus proposés à la location. Ok. To be sent for rent. Gentilhomme, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que nous devrions être fiers de nous parce que nous avons fait des grands progrès et yes, exactly. It's hard. I agree with you. But this is what we call progress. Oh, Congresswoman, exactly, gentlemen. So just bear with this for several months, and you will definitely come up with it. Ok, d'accord, mes amis. Merci beaucoup à tous et euh, on se voit, bientôt. On se voit dimanche. On se voit dimanche. Merci beaucoup. Salut.